So we'll try everything. Super. Good. நானே இதை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்றேன் எல்லாரும் லைவ். Dear guys, please wait for a few minutes and we are going to give you a lot of information. So I think the people who are potentially diabetic and already diabetic and COVID positive and increased blood sugar levels, all those people will definitely benefit by this lecture. I'm again going to introduce Dr. Nanditha Arun. She's the director and consultant diabetologist of Dr.A.Ramachandran Diabetologist Hospital. And today, as I said earlier, a lot of interesting things. Please stay tuned. And now I'm starting with a few simple questions, introductory questions like the lockdown issues. Nanditha, are you bored of lockdown and you are so busy with the COVID hospital now because Ramachandran Diabetes Hospital is converted to So how are you seeing the diabetic people's problem during this lockdown? And like the people, a lot of diabetic people are sit at home and they don't know going to the hospital and meeting a diabetologist is safe or not. And same time, whether the blood sugar values are normal, whether they need to titrate the tablets or the insulin, they don't have much clue about it. So what is your advice, and can you just give them some tips to manage diabetes at home? Right. First of all, thank you, Karthik, for inviting me here today. I'm looking at 2 cameras, and so thank you for making this so technically advanced. We are live on 2 platforms at the same time, and I think only you can pull this off. So thank you for inviting me this evening and holding this topic that's absolutely necessary and appropriate at a time like this. The first question that you asked me is lockdownல போர் அடிக்குதான்றது. கண்டிப்பா அதுக்கு நேரமே இல்ல. Because I think this is the time that வாழ்க்கையில இவ்ளோ பிஸியா இருந்தது இல்லன்னு நினைக்கிறேன். This is probably the busiest that we've ever been as healthcare specialists and the health industry itself, I think, or the என்ன சொல்றது, hospitals and doctors and nurses are the busiest we've ever been. So போர் அடிக்கிற ஆப்ஷனே கிடையாது நமக்கு. பட் நெக்ஸ்ட் கேள்வி நீங்க கேட்டது வந்து is people with diabetes, அதாவது நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆப்ஷன், அவங்களால இப்போ இந்த கட்டத்துல வந்து லாக்டவுன்ல வந்து when you're not allowed to step out, வெளியில போய் உங்களோட டாக்டரை உங்களால பார்க்க முடியாத கட்டத்துல இருக்கீங்க. அதே சமயத்துல டயபெட்டிஸ் சக்கரவியாதின்றது வந்து இஸ் அ கிரானிக் டிசார்டர். அதாவது அது ஒரு நாள் 2 நாள் விஷயம் கிடையாது. வாழ்க்கை முழுக்க நீங்க லைஃப் லாங் நீங்க வந்து யூ வில் ஹேவ் டு டேக் யுவர் மெடிசின்ஸ். அண்ட் அதை வந்து நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா மானிட்டர் பண்ணி உங்களோட டாக்டரோ ரெகுலரா பாக்குறதும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So at this juncture, இப்போ இந்த லாக்டவுன் டைம்ல such patientsக்கு நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா, we have எல்லா டாக்டர்ஸும், most doctors have got their own platforms in which most doctors are available through either phone or apps or WhatsApp or video consultation. எப்படி இருந்தாலும் நிறைய most doctors வந்து இப்போ அவைலபிளா தான் இருக்காங்க. நிறைய டாக்டர்ஸ் இப்போ ஓபிக்கும் கூட பாக்குறாங்க, கிளினிக்ஸ்லயும் பாக்குறாங்க. பட் பேஷண்ட்ஸ் தயங்குறாங்க கிளினிக் போறதுக்கு இல்ல வெளியில ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போறதுக்கு. ஏன்னா கோவிடோட ரிஸ்க்னால they are afraid to obviously step out. அப்படி இருக்கும்போது ஜஸ்ட் அண்ட் வெறும் ஒரு செக்அப்புக்காக, ஜஸ்ட் சுகர் லெவல் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, நீங்க எடுத்துக்கிற மருந்துங்க வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுமா இல்லையா, எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறதுக்காக நீங்க வெளியில போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்க டாக்டர்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணி வெதர் போன்லயோ இல்ல வாட்ஸ்அப்லயோ வாட் எவர் இட் இஸ், யூ கேன் டூ தட். ஸோ இன் தட் ஃப்ரண்ட் ஐ திங்க் மேபி வி கேன் டிஸ்கஸ். வி அட் Dr.Ramachandran Diabetes Hospital, எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து we have actually launched our own app. Karthikku நானும் அதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தோம் just before this, which is called Dia Home. We'll come back to that a little later, but it's something that will help patients வீட்லயே உட்காந்துட்டு everything that is to be done for diabetic patients is done at home. So it's called Dia Home, diabetic care at your home. Back to you. Yeah. See, it's a lot of doctors are doing the online consultation. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு இந்த டைம்ல, கோவிட் டைம்ல. பட் அதர் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, சே எக்ஸாம்பிள் பெரிஃபெரியில இருக்க பீப்புள், சே எக்ஸாம்பிள் நீங்க உங்க ராமச்சந்திரன் டயபெட்டிஸ்லயே பீப்புள் கம் ஆல் ஓவர் த தமிழ்நாடு அண்ட் அதர் ஸ்டேட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் த கன்சல்டேஷன். இப்ப அவங்க லிட்டரலி தே கான்ட் reach you, or sometimes like technological, like most of the people are little older, but like they're all become techno savvy now, but still அவங்களால வந்து உங்களை ரீச் பண்றது கஷ்டப்படுற டைம்ல, இப்ப நீங்க ஒரு லாஸ்ட் டைம் நீங்க கொடுத்த பிரிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருந்து எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவை அவங்க பிளட் சுகர் செக் பண்ணி பார்க்கணும்? மேபி தே ஹேவ் த குளுக்கோமீட்டர் அட் ஹோம் ஆர் லோக்கல் லேப்ல போயிட்டு அவங்க செக் பண்ணணும்னா எவ்வளவு நாளைக்கு ஒரு தடவை அவங்க செக் பண்ணணும்? என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணணும் அவங்க ரொட்டீனா?
Yeah, this is a very important question. ஏன்னா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே சக்கரவியாதி என்பது வந்து ஒரு நாள் விஷயம் கிடையாது. இட் இஸ் a chronic thing and it is also dynamic. சோ ஒரு மாத்திரை போட்டு அதுவே வந்து பல வருஷமா அப்படியே மெயின்டைன் ஆயிடும்ன்ற விஷயம் கிடையாது சக்கரவியாதியை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ கண்டிப்பா ஃப்ரீக்வெண்ட் ரெகுலர் செக்அப் அண்ட் விசிட்ஸ் டு த டாக்டர் முக்கியம். அண்ட் எத்தனை நாள்ல ஒரு முறை பார்க்கணுன்றது வந்து ஹவு ரெகுலர்லினா அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒன்ஸ் இன் 3 months. சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா கண்ட்ரோல்ல இருக்கும். இப்போ ஒரு மாத்திரையில அப்படியே ஸ்டேபிளா இருக்கிறவங்க சம்டைம்ஸ் நம்ம வந்து ஒன்ஸ் இன் 6 months சொல்லுவோம். பட் தட் இஸ் நாட் தட் காமன். பொதுவா ஒரு ஜெனரல் ரூலா பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் இன் 3 months. இது எதுக்காக இந்த 3 months சொல்றோம்னா பிகாஸ் தேர் இஸ் சம்திங் கால் த HbA1c. ஐம் ஷூர் யூ நோ அண்ட் தோஸ் பீப்புள் நிறைய பேர் சக்கரவியாதி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே அந்த டெஸ்ட்டை பத்தி தெரியும். விச் இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் விச் வில் டெல் யூ போன 3 மாசமா வந்து நம்மளோட சுகரோட கண்ட்ரோல் எப்படி இருந்திருக்குன்ட்டு இந்த டெஸ்ட்ல நமக்கு தெரியும். சோ இந்த டெஸ்ட் வந்து HbA1c இந்த டெஸ்டோட பேரு. இந்த டெஸ்ட்டை வந்து நம்ம 3 மாசத்துல ஒரு முறை பண்ணாதான் நமக்கு கரெக்டா அந்த லெவல் தெரியும். சோ அது வந்து யூஸ்வலா வந்து ஒரு 7க்குள்ளன்னு சொல்லுவோம். பட் அஃப்கோர்ஸ் அதுவும் இண்டிவிஜுவலைஸ் ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு டார்கெட் நம்ம செட் பண்ணுவோம். பட் ஜென்ரலா பொதுவா வந்து 6.5 to 7க்குள்ள இருந்தா இட் மீன்ஸ் த சுகர் இஸ் அண்டர் வெரி குட் கண்ட்ரோல். And that is the target usually. So இந்த டார்கெட் வந்து 3 மாசத்துல ஒரு முறை நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அட்லீஸ்ட் மெடிசின்ஸ் கொஞ்சம் தேவைப்பட்டா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா நல்லது. ஸோ ஜென்ரலா வந்து ஒன்ஸ் இன் 3 months ஆச்சு செக் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, இப்ப வந்து ஒரு பிளட் சுகர் வேல்யூ செக் பண்றாங்க. அந்த செக் பண்ற வேல்யூஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் அவங்களுடைய ஃபாஸ்டிங் வந்து இப்போ 140 இருக்கு அண்ட் HbA1c வந்து ஒரு 7.2 அப்படி இருக்கு அப்படின்னா is it fair enough to continue the same medicines at this stage or இல்ல உடனே வந்து திருப்பி அவங்க ஒரு டைம் வந்து கன்சல்டேஷன் பண்றது பெட்டரா? ரொம்ப டிஃபிகல்ட் क्वेश्चन I understand but ஏனா because practically பாக்குறப்ப no it's not a difficult, actually it's not, it's a very very common scenario, clinical scenario. So அதாவது you are asking fasting வந்து 140 இருக்கு but HbA1c 7.2 சொன்னீங்களா? 7.2 yeah, so this is very common. அதாவது milder alterations but milder alterations அத வந்து நம்ம I got where you're coming. Yeah I understood. Yeah, so இல்ல so this is not this is something that very commonly பாக்குறதுதான். So சக்கரவியாதியை பொறுத்த வரைக்கும் it is something, it is a disorder னு சொல்றேன் because it's not disease actually, but it's something that a patient வந்து அதை வச்சு they have to, அதாவது when someone is diagnosed with diabetes, I'll just give a brief intro and then answer the question. So சக்கரவியாதி இருக்கும்போது we usually say that it's almost like a marriage, but there is no divorce. So you have to live with it. அதாவது பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம வந்து அந்த டயட்டை ஃபாலோ பண்ண சொல்றோம். எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. டயட்டு, உணவு கட்டுப்பாடு தவிர there is exercise, அப்புறம் மெடிசின்ஸ் வந்து ஒரு நாள்ல மினிமம் 2 times a day. இவ்ளோ சேஞ்சஸ் வந்து அவங்க லைஃப்ல நம்ம எடுத்துட்டு வரும்போது they have to live with that throughout their life. ஒரு நாள், it's not just 1 month, 2 months or 6 months, it's throughout your life இல்லையா? So when it comes to checkup, it is not just about and the fasting or postprandial and HbA1c மட்டும் கிடையாது. There is much more to it. இந்த 3 months period இல்ல உங்களோட டாக்டர் கிட்ட நீங்க பார்க்காத அந்த ஒரு few months periodல வந்து உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்திருக்கா? உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் did you have low sugar symptoms இருந்திருக்கா? இல்ல உங்களுக்கு டயட் கம்ப்ளைன்ஸ்ல ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்திருக்கா? இல்ல நடுவுல இப்ப கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்திருக்கா? So many factors which in daily life which interfere with your blood sugar. ஏன்னா ரைட் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து இல்ல நடுவுல ஏதாச்சும் ஃபேமிலியில வேற ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்திருக்கா? So many factors can actually influence and have an impact on your blood glucose. So இதெல்லாமே will have a reflection on your blood glucose and your HbA1c. So இன்னைக்கு காலையில இருக்கிற ஃபாஸ்டிங் வந்து 140 லைட்டா எலிவேட்டடா இருந்துட்டு உங்களுக்கு HbA1c ஒரு அளவுக்கு கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சுன்னா யூஸ்வலி நம்ம பேஷண்ட் கிட்ட என்ன கேட்போம்னா உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் இப்ப நேத்து நைட்டு சரியா தூங்கலையா, இல்ல நேத்து நைட்டு ஒரு நாள் மாத்திரையை மிஸ் பண்ணீங்களா, there could be இல்ல நேத்து நைட் ஏதாச்சும் வெளில இருந்து சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்களா, இல்ல நேத்து நைட் பர்த்டே பார்ட்டி இருந்து ஒரு கேக், ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் கேக்ஸ், there's so many factors that in your day to day living which can make changes to your அந்த ஒரு HbA1c or your fasting sugar. So it's not just about அன்னைக்கு, அதனாலதான் நம்ம அன்னைக்கு ஒரு நாள் சுகரை மட்டும் பார்த்துட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணாம we also look at the HbA1c. அதையும் மீறி பேஷண்ட் கிட்ட வேற என்ன உங்களோட இந்த பாஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ்ல நீங்க நம்ம பார்க்காத அந்த கேப்ல வந்து வேற என்ன உங்க லைஃப்ல மாற்றங்கள் இருந்திருக்கு? உங்களோட நீங்க ப்ராப்ளி ரிட்டையர் ஆயிருக்கலாம், இல்ல உங்களுக்கு வேற ஏதாச்சும் ஸ்ட்ரெஸ் இருந்திருக்கலாம், இல்ல சரியா தூங்கலையா, இல்ல வேற ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சா, இல்ல விமெனுக்கு பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் இருந்திருக்கலாம், பிரெக்னன்சி. So many factors that could also come into account. So இதெல்லாத்தையும் பார்த்து தான் we have to adjust the treatment. That's correct. But what I'm trying to ask is milder elevation, they can't
meet the doctor for next couple of months, is it okay to like have the blood sugar level little elevated level for some time? Otherwise, see, they do the routine thing that whatever you said, there is no alterations in it, but there is a milder elevation. See whether அவங்களே இந்த டோஸை மாத்திக்காம அந்த எலிவேஷன்ல கொஞ்ச நாளைக்கு மேபி 1 month or 1.5 months they maintain the same level and they come back. Maybe அந்த பிளட் சுகர் இல்லாம இந்த another ஒரு 1 week அப்புறம் again they checking it. அந்த லெவல்லே மெயின்டைன் பண்றது. As a diabetologist, I know very well that you won't recommend that, but in the situationல what do you do? Yeah, so now this is a tough question, like you said. I will not recommend that. Kandipa, get in touch with your diabetologist and see if any adjustment is necessary, because on the small period of high sugar or low sugar or whatever, we call it glycemic variability in solluvom, where the sugar is not stable and it is actually fluctuating. And the instability of the blood glucose itself can have a negative impact on your outcome. அதாவது அந்த சின்ன ஒரு fluctuation கூட up and down போகுதுன்னா கூட that itself can cause what is called increased oxidative stress, and அதனாலே வந்து complications ஓட risk futureல உங்களுக்கு ஜாஸ்தி ஆகலாம். So எந்த கட்டத்திலையும், especially இந்த மாதிரி ஒரு situationல when we're in the middle of a pandemic and when immunity build பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், sugar controlல வச்சிருக்கிறது is extremely important to reduce the risk of complications even due to COVID infection. So kandipa, even if you feel that it is a mild fluctuation, please kandipa unga doctor contact பண்ணிட்டு I would recommend that you get your dose adjusted and get your checkup done. Super. இந்த இதுதான் உங்ககிட்ட நாங்க எதிர்பார்த்தோம். என்ன, because people will think that okay, mild elevation தானே அப்படியே விட்டுறலாம்னு சொல்லிட்டு கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் அப்படி பண்றாங்க. அது இந்த கோவிட் டைம்ல as you said இது பண்ணவே கூடாதுங்கிறது they need to know. Unfortunately, also Karthik, I think one of the I'm interfering. One of the other major drawbacks னு சொல்ல முடியாது. I mean, it is one of the problems in சொல்லலாம் with diabetes is that நம்ம silent killer னு சொல்றோமே. Because whether your HbA1c is 7 or 9, அதாவது உங்க சுகர் 100 குள்ள இல்ல 150 குள்ள இருந்தாலும் இல்ல 250 இருந்தாலும் ஜெனரலாவே you remain symptom free. அதாவது உங்களுக்கு சுகரால வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இருக்க போறது இல்ல, அன்லெஸ் ரொம்ப ஹையா போனா இல்ல சுகர் லோவா போனா உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்க போகுது. சோ தட் இட் செல்ஃப் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பேரியர்ஸ். அதாவது அதுவே வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் விச் கீப்ஸ் த பேஷண்ட் நாளைக்கு பாத்துக்கலாம், சரி அடுத்த மாசம் பாத்துக்கலாம்னு தள்ளி போடுறதுக்கு ஒரு டெண்டன்சி ரொம்ப காமனா இருக்கு. இட்ஸ் ஹியூமன் நேச்சர். அது நம்ம பேஷண்ட்ஸ் சொல்லியும் குற்றம் இல்ல, பிகாஸ் இட் இஸ் நாட், எப்படி சொல்றது, இட்ஸ் நாட் ரிவார்டிங். இப்போ இன்னைக்கு ஒரு நாள் 2 நாள் ஒரு நாள் நம்ம வந்து டேப்லெட் சுகர் மாத்திரை எடுக்கலைன்னா நாளைக்கு ஏதோ நமக்கு தெரிய போறது இல்ல இல்லையா? சரி, சுகர் ஒரு 150ல இருந்து ஒரு 200 ஏறிட போகுது, பட் உடம்பு அதே மாதிரிதான் இருக்க போகுது. அதே சமயத்துல நமக்கு ஒரு ஜுரம், ஒரு தலைவலி, ஒரு பல்லு வலி இருந்தா மாத்திரை போட்டா உடனே எஃபெக்ட் தெரியுது. It's immediately rewarding, so you immediately want to take the medicine and that motivation irukku edukradhukku, and it's of course it's just a one off incident. But chakravarthi portha varaikum it's not like that, you know, it's a chronic, like I said, and you remain completely symptom free. endha vidhamana oru ariguriyum illama sugar erinalum avlo and adhigama ungalku vandu symptoms theriya poradilla, normala irundalum ungalku vandu udambula immediate effects theriya poradilla. Ana கண்ட்ரோல்ல முதல்ல இருந்தே நம்ம சுகரை கண்ட்ரோல்ல வச்சில்லைன்னா ஃபியூச்சர்ல போக போக நமக்கு வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸோட ரிஸ்க், நம்ம கண்ட்ரோல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்ல இருந்தே நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சில்லைன்னா ஃபியூச்சர்ல கிட்னி, ஹார்ட், கண்ணு, கால் நரம்பு எல்லாமே பாதிக்கப்படலாம். அண்ட் தட் இஸ் வாட் வி ஆர் ட்ரைங் டு பிரிவென்ட். கரெக்ட். நிறைய பேஷண்ட் வரவங்க சொல்லுவாங்க இந்த பிளட் சுகர் நார்மலா தான் டாக்டர் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. எவ்வளோன்னு கேட்டா 170 டாக்டர், 150 டாக்டர் ஃபாஸ்டிங் சொல்லுவாங்க. பிகாஸ் அவங்களோட இது 200க்கு மேல எல்லாம் போனாதான் அது அப்நார்மல். People have to understand that consistently maintaining the blood sugar value is very very important. அதே மாதிரி இந்த லாக்டவுன்ல வந்து ஈவன் இந்த லாக்டவுன்ல I went through a few studies in through your diabetic unit. They found out that நிறைய புது டயபெட்டிஸ் வந்து உருவாகுறாங்க இந்த லாக்டவுன்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டடியில ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. There is various reasons. What is your opinion about it? New You mean new onset diabetes in the lockdown period, then, not in COVID patients? Yeah. Right. Not in the COVID patients. Yeah. For example, before the pandemic, the number of new diabetic diagnosed, and that, you know, like during this lockdown phase, incidence is number increasing. of new incidence is increasing. Okay, what is your opinion about it? So this is not surprising. adile endha aachiriyum illa, because diabetes itself is a lifestyle disorder.
அதாவது genetic and environmental factors are what contribute to the onset of diabetes. So genetic factors னு பார்த்தா பரம்பரையா வருது, hereditary, அப்பா அம்மாக்கு இருக்குன்னா நமக்கும் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. That is a known thing. பட் அதையும் மீறி environmental factors என்னன்னு பார்த்தோம்னா மெயினா வந்து நமக்கு lack of physical activity, உணவு கட்டுப்பாடு சரியா இல்லாத, மெயினா வந்து stress, these are all factors. இது மூணுமே வந்து இந்த லாக்டவுன்ல அடிபட்டு இருக்கு. தட் இஸ் நமக்கு வந்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கம்மியா இருக்கு, ஏன்னா எல்லாரும் வீட்டுல அடைச்சிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. செகண்ட் வந்து வீட்லயே இருக்கிறனால ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ப்ராப்ளி எராட்டிக். நிறைய பேர் ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்டுறாங்க. அந்த டயட்டுக்கு கம்ப்ளையன்ஸோட அந்த மோட்டிவேஷன் இஸ் லாஸ் சம்டைம்ஸ். Third most important, stress. The stress is something that is, I think, completely way beyond imagination at this point. எல்லாருக்குமே leave alone anybody else. Most importantly, businessல எத்தனையோ பேருக்கு ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு. Stress is beyond imagination. Even for children, for that matter, there's so much of stress. நமக்கு தெரியாத அளவுக்கு. So these are probably the triggering factors which is contributing to this sudden increase. So borderlineல இருக்கிறவங்க வந்து they may have maintained it pretty well over the past few years or months or whatever, but this sudden sort of triggering factor like ஒரு acute stress or even disruption in the lifestyle, நல்லா diet and walking எல்லாம் போயிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு அது ஸ்டாப் பண்ணும்போது, கொஞ்சம் weight ஏறும்போது, இந்த மாதிரி இருக்கும்போது there can be a sudden new onset of diabetes. So இதனாலேயே the number of people with diabetes number of cases of diabetes can actually increase. They convert to diabetes very quickly because of the triggering factors. Correct. See, the same other problem. See, the even people already like not prone for diabetic might escape, but people already have a impaired glucose tolerance and the already HbA1c is in a little higher side. Those people are in most dangerous situation now. அதே மாதிரி வந்து லாக்டவுன் போட்டாச்சு, எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்றோம். எக்ஸசைஸ் பண்றதுக்கு வெளில போனா மாஸ்க் போட முடியல, மாஸ்க் போட்டா என்னால நடக்க முடியல. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கு. And same way the stress level management, you guys will be like advising a lot to your clientele, your patients. And என்னென்ன மாதிரி physical activities you advise like at lockdown? It's a very like basic, anybody can answer, but what is your opinion and what like what works for you? உங்க பேஷண்ட்டுக்கு லாக்டவுன் இது சொல்ல ஓரளவுக்கு ஃபாலோ பண்றாங்க? Yeah, kandipa. No, I mean, it is, like you said, a basic question, but it's a very relevant and important question to answer because gyms எல்லாம் மூடி இருக்கு. வெளியில போய் you cannot, நான் சொன்ன மாதிரி வாக்கிங் பண்ண முடியாது. மாஸ்க் போட்டு வாக்கிங் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ என்னதான் பண்றது? ஸோ நிறைய பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட இப்போ வந்து பெரிய இதுவே வந்து டாக்டர் இப்போ சுகர் ஏறி இருக்கு, ஏன்னா என்னால வாக்கிங் போக முடியல, காமனா கேட்கறதா. எவ்ரி டே we are hearing this. ஸோ இதுக்கு நம்ம சொல்யூஷனா என்ன சொல்றதுன்னா, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இது ஒரு பேரியரா பாக்காதீங்க, அதுவே ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிடும். So try to turn it positive. எல்லாத்தையும் பாசிட்டிவா பார்த்துட்டு try to make the best of the situation is what we can say first. So அதுல வந்து try to first of all remain active. அதாவது ஒரே இடத்துல உட்காராம ப்ராப்ளி டிவியே பார்த்துட்டு உட்காதீங்க, இல்ல கம்ப்யூட்டருக்கு முன்னாடியே உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க. நிறைய பேர் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல இருக்காங்க, where they have to work on the laptop the entire day. அப்படி இருக்கும்போது take little breaks and try to move around a bit, number one. And don't remain ஒரே sedentary-ஆ ஒரே ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க, number one. Number two, try to use the stairs. இப்ப flatல இருக்கிறவங்க இல்ல whatever it is, வீட்ல இருக்கிறவங்க, use the stairs as often as possible. Steps ஏறி இறங்குறதே ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ். That's something that we underestimate a lot. Third, வீட்டுக்குள்ளேயே பண்ண முடிஞ்ச மாதிரி there are exercises like yoga இருக்கு, மொத்த மாடியில போய் வாக்கிங் பண்ணிக்கலாம். So many resistance training, resistance bands கிடைக்கும், which are something which are easily available and can be easily used at home. So and ஆன்லைன்லயே எத்தனையோ கிளாஸஸ் அண்ட் எத்தனையோ இன்ஸ்ட்ரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க who can actually guide you with your physical fitness if you are inclined to do that. இல்லனா these are just basic things. Just try to be as active as possible. Steps, like I said, try to use your stairs in the house itself as one of your physical activity. Be active. மொத்த மாடிக்கு போய் கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் will not only help you with your physical activity but stressக்கும் is a very important thing. Last but not the least, வீட்டு வேலையே வந்து நீங்க பண்றது something that you can add on to your physical activity. இப்ப நிறைய பேர் வீட்டுல வந்து we don't have our domestic help. So வீட்டு வேலை பண்றதே வந்து becomes ஒரு எக்ஸசைஸ் தான்.
அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது, யூ கேன் ஈவன் ப்ராப்ளி இன்வால்வ் யுவர் சில்ட்ரன். பசங்க வீட்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட விளையாடி ஓடி மொத்த மாடியில போய் ப்ராப்ளி பந்து விளையாடுறது. ஸோ பசங்களுக்கும் அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் டேக்கிள் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். பிளஸ் இட்ஸ் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ மெனி பெனிஃபிட்ஸ் வித் ஆல் திஸ், அண்ட் தீஸ் ஆர் தி பெஸ்ட் வி கேன் டூ அட் திஸ் டைம். So these are the best options that we have at this time. One more thing is main thing you left is that yoga. Yoga sonnena. Yeah, of course, yoga also. I mentioned that. Okay. Yeah. Sorry, I missed it. Yoga. Ingella adella Right. idella answer pannita, I missed your thing. A few doctors from China is watching our live streams from Satish Kumar is watching from China. So we have a lot of clients all over the world, so they are all watching your program. Lovely. Good. So the yoga part, how much you stress, because you said that the stress is a major factor in the, like that in diabetes development as well as the management of the blood sugar level. How much you stress for the yoga and meditation at this time? Absolutely. And so that I was going to talk about when you asked me. I thought you would ask me about stress separately, but yes. So yoga is one of the best options. But again, yoga is a very generic term. So I just yoga and solely, people think that it is as simple as that. But yoga there is so much to it. So a proper instructor kitta neenga konja training eduthu, if you can do it, then there's nothing like it. But there are people, ipo nariya perukku vandu Surya Namaskaram and all is something that ellarkume theriyum. They can easily do it and ரொம்ப ஈஸியா வந்து வீட்லயே சிம்பிளாவே வீட்லயே பண்ண முடியும். All you need is a mat and a room with some space. So வீட்லயே பண்ணலாம். And the benefits of yoga are beyond just physical fitness. We all know that, isn't it? அது வந்து has an impact on muscle strengthening, on the heart, cardiac strength conditioning, and it has improvement in metabolic parameters. Sugar, it has a positive impact. And last but not the least, of course, on the mental stress. So yoga and solumbodhu, there's also meditation which can be added to that. And meditation is something that really goes a long way with mental health. So நம்ம வந்து physical well-being and physical fitness பத்தி எல்லாம் நிறைய பேசுவோம். But we never talk about mental well-being. Now, but I think during this lockdown and because of the stress and because of various factors, anxiety and all, mental health is becoming given a little more importance. People are addressing that and taking it up seriously. And kandipa meditation is something that will definitely help with that, to combat stress and in turn help in improving your not just mental health but also diabetic status. Heart ku nalladhu pala vidathila. Meditation goes a very long way. So meditation சொல்லும்போது many people, நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க, டாக்டர் ட்ரை பண்ண டாக்டர், ஆனா முடியவே மாட்டேங்குது, உட்காந்து கண்ணை மூடினா எல்லாம் யோசனைங்க தான். இட்ஸ் நாட் லைக் தட். நீங்க கண்ணு மூடனோடனே யோகி மாதிரி அடுத்த செகண்ட் நம்மளால அப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் நாட் வாட் மெடிடேஷன். ஃபர்ஸ்ட் பண்ண முடிஞ்சா ரொம்ப நல்லது, but that takes years of practice to get at that stage. But simple meditation வந்து just close your eyes, sit for a few minutes and focus on your breathing, and thoughts varum. அது வந்து you don't have to push it out, but just focusing on one point, just sitting in a quiet place, closing your eyes just for at least a minute or two, and உங்களோட breathing மேல கொஞ்சம் focus பண்ண முடிஞ்சா அதுவே போதும். That itself actually goes a long way. So yeah, absolutely, Karthik, that definitely helps. There is one more added to this. During this COVID situation, where the inflammation is a major problem in, like giving the complications of the COVID, for controlling the inflammation in the body, especially the yoga or the pranayama helps a lot in controlling the inflammation. And the breathing exercise பண்றப்ப they say that right side brain and left side brain to like equalize the forces. So like we all nowadays it's all scientifically proven. The pranayama and how it reduces the inflammation, அதெல்லாம் scientific-ஆ prove பண்ணிருக்காங்க. Obviously வந்து so not only for the diabetic related things, even for managing that COVID, the pranayama helps like it's really a good tool. And other thing, as நந்திதா சொன்ன மாதிரியே வந்து எல்லாருக்கும் எனக்கு மெடிடேஷன் வராது, நிறைய பேர் சொல்றவங்கள தான் நான் பார்த்திருக்கேன். மெடிடேஷன்னாவே ஒண்ணுமே கிடையாது. நீங்க கண்ணை மூடி உட்கார்ந்து இருக்கணும், தாட்ஸ் வரும், வந்து அதை இக்னோர் பண்ண கத்துக்கணும். அந்த இக்னோர் பண்ண கத்துதான் ப்ராசஸ். அது வந்து சில பேருக்கு 10 வருஷம் ஆனாலும் வராது, பட் அந்த 5 நிமிஷம் உட்கார்ந்தாலும் இட் மேட்டர்ஸ் அ லாட். அது நீங்க புரிஞ்சுக்கங்க. அண்ட் next we move on to the COVID proper, because now Nanditha avangale vandu she is managing the COVID patients in the hospital, because the Ramachandran Diabetic Center in Gindi now converted to the COVID hospital. So ipa nariya patients paakranga.
ஸோ என்ன காமன் ப்ராப்ளம் இப்போ நீங்க நாட் ஓன்லி டயபெட்டிக் அதர் பேஷண்ட்ஸையும் பாக்குறீங்க, பட் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்ன எக்ஸ்ட்ரா ப்ராப்ளம்ஸை நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்க நந்திதா இன் கோவிட்? In COVID, yeah. So புரியுது. So first of all, டயபிட்டிஸ் இருக்கிறவங்க சுகரை கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் சுகர் கண்ட்ரோல்ல இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி குறைஞ்சி எதிர்ப்பு சக்தி குறையறனால the risk of infection also increases. Number 1. Number 2, infection ஆனா COVID infectionோட we have actually done a study which is under publication, just sent for publication, and we in சென்னையில தான் கண்டக்ட் பண்ணோம். அதுல ஆராய்ச்சி பண்ணதுல we found that we compared 200 patients with and without diabetes with COVID infection in the ICU and ward in 5 hospitals in Chennai. We collected data and we actually found that diabetic patients la vandu the mortality rate, adhaadu death rate, secondly the complications rate, which includes ARDS, adhaadu lung complications, electrolyte complications, and overall any kidney failure, all the ICU complications that we see, is all double or much higher in சக்கரவியாதி இருக்கிறவங்களுக்கும் இல்லாதவங்களுக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா the incidence of complications is much higher in people with diabetes as compared to non-diabetics. So this is a very very important factor to keep in mind, number 1. Number 2, அதையும் மீறி diabetic patientsலே வந்து we also did an analysis to see sugar level எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களோட COVID mortality and morbidity, அதாவது complications ஓட risk வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிக்கப்படுதுன்ட்டு. So sugar லெவல்லே வந்து we actually stratified into groups of HbA1c, and the HbA1c will tell you exactly the glycemic status. அதாவது சுகர் லெவல் எப்படி இருக்குன்றது வந்து இந்த HbA1cல தெரிஞ்சிடும். So according to HbA1c நம்ம groups டிவைட் பண்ணும்போது HbA1c அதாவது சுகர் லெவல் ஏற ஏற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கோவிடோட ரிஸ்க்கும் டபுள் ஆகுது. So HbA1c less than 6.5, which is actually very very good, and 6.5 to 7.5, and above 8 and 9 போட்டா 8 and 9 க்கு மேல எகுறுது. Less than 7 to 7.5 ல வந்து we find that the complications are actually much lower as compared to those with an HbA1c of more than 8. So this is something that is extremely important to keep in mind, and this is what is reflecting in our patients that we see every day. So சக்கரவியாதி வந்து கண்ட்ரோல்ல வெச்சில்லனா your risk of complications of COVID is definitely increasing. இது ஒண்ணு. The second point is that sugar control இருந்தா கூட இப்போ ஸ்டார்டிங் HbA1c பிஃபோர் கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் உங்களுக்கு 7க்குள்ள இருக்கு, நல்லா சுகர் கண்ட்ரோல்ல இருந்தா கூட கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன்னாலேயே எனி அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ், எனி இன்ஃபெக்ஷன் when there is what is called the cytokine storm னு சொல்லுவோம், and then the entire covid infection and inflammatory processனாலேயே அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ்னாலேயே சுகர் ஏறலாம். நம்பர் 1. நம்பர் 2, கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனுக்குள்ள வைத்தியமே வந்து ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஆர் a big part, major part of the protocol. So steroid injection வந்து steroid is a counter regulatory hormone, அதாவது சுகரை ஏறும் ஸ்டீராய்டு எடுத்தாலே. ஸோ ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்காம இருக்க வேற வழியும் இல்லை. ஏன்னா கோவிட் இன்ஃபெக்ஷன் எஸ்பெஷலி லோவர் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ல லங் இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கும்போது இட் இஸ் அ லைஃப் சேவிங் ட்ரக். உயிருக்கே ஆபத்து இருக்கும்போது இந்த ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் தான் காப்பாத்துதே. ஸோ ஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுக்கும் போது சக்கரவியாதி கண்ட்ரோல்ல இருந்தா கூட சுகர் லெவல் ரொம்ப ஹையா ஏறிடும், கண்டிப்பா ஏறிடும். அண்ட் இப்படி ஹையா இருக்கும்போது வேற ஆப்ஷனே இல்லை. வெதர் கோவிட் இன்ஃபெக்ஷனால ஏறுதோ இல்ல ஸ்டீராய்ட்னால ஏறுதோ, டியூரிங் COVID infection when the patient's sugar level is high, the best option is to put the patient on insulin. And many of the anti-diabetic drugs, still anti-diabetic drugs வந்து we also tend to withhold, but that is questionable, that is left at the discretion of the doctor. But mostly வந்து sugar level does increase in patients with COVID infection due to these two reasons, the steroids and the infection itself, and insulin is the best option for these patients. அது டெம்பரரி, லெட் மீ ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் ஆன் தட். ஸோ நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு இன்சுலின் சொன்ன உடனே ஒரு பயம், இன்சுலின் ஒரு தடவை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா வந்து நம்ம லைஃப் லாங் எடுத்தே ஆகணுமா, இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் தட் வி ஹியர். அந்த மாதிரி கிடையாது. இன்சுலின் வில் யூசுவலி பி டெம்பரரி. ஸ்டீராய்ட்ஸ் நிறுத்தின உடனே அடுத்த நாளே உங்களோட சுகர் லெவல் கம்மி ஆயிடும். அண்ட் ஒன்ஸ் தி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராசஸ் அண்ட் இந்த இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் சப்சைட் ஆகி நல்லா ரிகவரி ஆன உடனே யூ கேன் ஸ்விட்ச் பேக் டு யுவர் டேப்லெட்ஸ். அது உங்களோட டயபெட்டாலஜிஸ்ட் கண்டிப்பா உங்களை நல்லபடியா தே வில் கைட் யூ வித் தட். lot of doctors also watching, so அதனால நம்ம any advice to the doctors Nanditha, the sense நிறைய டாக்டர்ஸ் வந்து கோவிட் மேனேஜ் பண்றாங்க, கோவிட் டயபெட்டிக் பேஷண்ட் நிறைய பேர் அட்மிட் பண்றாங்க, அவங்க நாட் டயபெட்டாலஜிஸ்ட். அண்ட் உங்களுடைய இப்போ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நிறைய கோவிட் டயபெட்டிக் கோவிட்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஏதாவது டிஃப்ரெண்டா நீங்க பாக்குறீங்களா
இந்த டிப்ஸ் வந்து அந்த டாக்டர்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா? அது மாதிரி ஏதாவது இருக்கா நந்திதா? Because we have to help those people also. Kandipa. So the first 2 points na idhukku munadi sonnade is the main first things to keep in mind. First is baseline HbA1c and glycemic status of the patient. Patient at presentation COVID infection oda present agumbode, if the patient has a very high HbA1c and high blood glucose to start off with, number 1. Number 2, if the patient also presents, many of patients are presenting with diabetic ketoacidosis, Karthik. So that is something that is definitely increasing the mortality. Diabetic ketoacidosis will in turn sort of trigger electrolyte imbalance, dehydration that the patient presents with, and other way becomes so. Idellame is something to keep in mind. If your patient presents at presentation has a high HbA1c or presents with diabetic ketoacidosis, you have to be in these are the patients where you have to give them extra attention and care and be cautious, because they can suddenly deteriorate. And especially in the first few days, they may remain fairly sort of symptom free, or they may actually look fine. But then there is by the day 7, day 5, 7 to 9 kulla, there is a sudden deterioration, and that is when it becomes very, very challenging. Of the patient's condition, there's a sudden deterioration. Next, of course, relevant to diabetes and COVID would be the whole scenario of black fungus and mucormycosis. Adha patti ipo nariya per pesittu irukanga. That's so much of media attention on that. I'm sure a lot of patients themselves have doubt about it. So very high dose of steroids and for a longer period of time is what is increasing the blood glucose levels very, very high, and this is what is triggering the so-called mucormycosis or the black fungus. And in the mucormycosis எதனால இவ்ளோ, it is not that common. நான் முதல்ல அதையும் சொல்லிடுறேன். And இது ஒன்றும் புதுசா உருவான ஒரு ஃபங்கஸும் கிடையாது. இது கோவிடோட specific to COVID infectionனும் கிடையாது. It is actually something which has been there for many years in the black fungus and mucormycosis or mucor ன்னு சொல்றது. But இப்போ அது ஏன் இப்போ ஹைலைட்டுக்கு வந்திருக்குன்னா, in Mumbai, Uttar Pradesh and some of the northern states, Tamil Nadu, there have been very few cases in which what they found is that patients with diabetes. Nanditha, I think Nanditha, உங்களுடைய அந்த வால்யூம் கட் ஆயிருக்கு. இந்த மெயின் ஸ்ட்ரீமோட வால்யூம் கட் ஆயிருக்கு. ப்ராபப்ளி உங்களுடைய ஏர்பாட் போயிடுச்சே பாருங்க. ஏர்பாட்ஸ் ஒர்க் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இப்போ கேக்குதா? 1 minute. Yeah, I think. Yeah, now it's better. Should be okay. Yeah. My signal got cut off. So I was talking about mucor. Yeah. Black fungus, right? So I was talking about how in patients with diabetes, because of high doses of steroids and because of a longer duration of steroid injections, when the sugar levels go very, very high, plus when there is patients who become very sick in the ICU, ventilation because of their secretions, and because of non-invasive or invasive ventilation, அதாவது ventilator connect பண்ணி intubation many of these risk factors mucormycosis may present. இத பத்தி இப்ப பேஷண்ட் கேக்குறவங்க டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் இதை பத்தி எல்லாம் கேட்டுட்டு they need not worry and அதை பத்தி இப்ப பயந்து அது ஒரு விஷயமா எடுத்துக்க வேண்டாம். நிறைய பேஷண்ட்ஸ் அதை பத்தி பேப்பர்ல எல்லாம் படிச்சு போன் பண்ணி டாக்டர் எனக்கு பிளாக் ஃபங்கஸ் வருமான்ற மாதிரி கேக்குறாங்க. இட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் யூ நீட் டு வரி அபவுட். நீங்க உங்க சுகர் லெவலை மட்டும் பாத்துக்கோங்க. இந்த பாயிண்ட் நான் எதுக்காக இப்ப எடுத்துட்டு வந்தேன்னா, யூ செட் ஃபார் டாக்டர்ஸ். So the signs to look out for would be in patients in the ICU, for diabetic patients, like I mentioned, those with very high HbA1c or high blood glucose to start off with, DKA, these are risk factors with very high steroids. Look out for signs of mucormycosis. You can probably have a protocol in place where you look for signs like sudden swelling, proptosis, pain, headache, or nasal blackening, or whatever the signs are that you want to look for. You have a protocol in place. That is just something that you need to probably keep in mind. பேஷண்ட் கூட क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. கொரோனா ரெக்கவர்ட் பேஷண்ட் 3 days டேக்கிங் டெக்ஸாஸ்டீராய்டு இன்ஜெக்ஷன் ஏதாவது வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. and you answer it because there should be a immunocompromised state இருக்கணும். and other one more thing, I'm just listening through my anesthetist colleagues and other people, because இப்ப பெட் கிடைக்கிறதே கஷ்டமா இருக்கு.
அதனால என்ன ஆகுது, டக்குன்னு பேஷண்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம போட்டுட்டே இருக்கோம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல. அந்த cleaning the mask and reusing the mask from one patient to others, and the oxygen concentrator on the humidifier la irukumla, and the humidifier management, and the quality of the oxygen what we are getting, மெடிக்கல் ஆக்சிஜன், இண்டஸ்ட்ரியல் கிரேட் ஆக்சிஜன், இப்ப அதெல்லாம் வந்து நம்மளால மானிட்டர் பண்ணவே முடியாத ரேஞ்சுக்கு தான் we are there. இப்ப வந்து நம்ம ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரூமை ப்ராப்பரா கிளீன் பண்ணி அந்த வென்டிலேட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராப்பரா பண்ண முடியாத அளவுக்கு we are all overworking. So that might be one of the reasonங்கிறதும் people, because இந்த ஸ்டிராய்ட் போடுறது நம்ம புதுசு கிடையாது. we are doing it for like எல்லா ஸ்பெஷாலிட்டிலே we are using the steroids a lot. பட் இது ஏன் புதுசா வருதுங்கிறதுக்கு இட் மைட் பி ஒன் ஆஃப் த ரீசன். ஸோ அதனால நம்ம டாக்டர்ஸும் இந்த சேஞ்சிங் த மாஸ்க் அண்ட் அதை கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா வி கேன் அவாய்டுங்கிறது என்னோட ஒரு சின்ன ஒப்பீனியன். அண்ட் as you said, the blood sugar levels are high in COVID positive patients without diabetic also. Just like there is a study, they did autopsy, new onset diabetes. And new onset diabetes, basically they have seen the virus in the pancreatic beta cells. They found the virus in the pancreatic beta cells, and so they say that it also can produce a new onset diabetes just because of the COVID. What is your opinion about it? Yeah, so this is also not something that is new. The fact that type 1 diabetes, that is type 1 and type 2 diabetes, we know what it is. So type 1 diabetes, it is an autoimmune process. And எப்படி இந்த டைப் 1 டயபிட்டிஸ் இப்போ காசஸ் இட்ன்றது வந்து இது வரைக்கும் யாருக்குமே இட் இஸ் ஸ்டில் அன்னோன், கிளாரிட்டி கிடையாது. பட் இட் இஸ் அன் ஆட்டோமியூன். அதாவது ஆட்டோமியூன்னா நம்ம பாடியே வந்து நம்மளோட ஆர்கனை வந்து எதிரியா பார்த்து இட்ஸ் டிஸ்ட்ராய்ஸ் த செல்ஸ் அண்ட் தட் precipitate diabetes. அதுக்கு பேர் தான் டைப் 1 diabetes. So இந்த டைப் 1 diabetes தான் is what we are seeing in patients with COVID infection because of the virus. The virus, like you said exactly, triggers off. Earlier we've known that viral infections can trigger type 1 diabetes. It's also a known thing. There's nothing new about it. But now earlier we thought it was Coxsackie B virus, and solely there was a virus which was known, and earlier it was also thought sometimes varicella can precipitate. But now it is now shown that even the COVID virus itself can trigger that autoimmune process and in turn precipitate diabetes. And this diabetes is more of a type 1 diabetes. It's not type 2. This is one type. The second is also the steroids. The steroids itself in people, சக்கரவியாதி முன்னாடி இல்லாதவங்களுக்கு, it can actually precipitate a sudden hyperglycemia, and this type of diabetes is also called new onset diabetes after COVID. So both need to be addressed, whether it is new onset due to the steroids and the stress of the steroids, or whether it is because of the virus and causing type 1 diabetes, or whatever it is, it does need to be treated. And patients, the best drug of choice at that point of time would be only insulin, because without that the sugars will not come down. No oral agents are going to help, because like you said, the pancreas are being destroyed, so the tablets are not going to help at that point. The one more common problem in convincing the patient, எனக்கு சக்கரையே கிடையாது சார், நீங்க எதுக்கு இப்ப வந்து இன்சுலின் போடுறீங்கன்னு அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும் முன்னாடிலாம். நம்ம ஈவன் த சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ், ஈவன் போஸ்ட் லைபோசக்ஷன், சம்டைம் வி ஃபைண்ட் த பிளட் சுகர் லெவல்ஸ் ஷூட் அப். அப்ப வந்து நம்ம போடணும்னா இது இந்த டைம்ல இதே ப்ராப்ளம் நீங்க ஃபேஸ் பண்றீங்களா? கன்வின்சிங் த பேஷண்ட் ஃபார் இன்சுலின். ஏன்னா அவங்க எது பண்ணாலும் பரவாயில்ல, கண்டிப்பா. ஆமா, ஆக்சுவலி காப்பாத்தி கொடுங்க அந்த பயம் இருக்கு. ஆமா ஆமா, இப்போ வந்து பேஷண்ட்ஸ் அக்செப்ட் இட் வெரி குவிக்லி பிகாஸ் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரியுது, பேஷண்ட்ஸ் ஆர் அக்செப்டிங் இட். அவங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த கட்டத்துல வந்து நமக்கு சுகர் இப்போ ஹையா இருக்கு. அண்ட் இன்னொன்னு, இந்த ஸ்டீராய்டு போடும்போது சுகர் ஏறது இல்ல, எகிரும். It literally, it is actually called hyperglycemic spurts when you take steroid. So sometimes normala irundha sugar kuda steroid போட்ட அடுத்த நாளே வந்து 350 400 அந்த ரேஞ்சுக்கு போகும். So அத பேஷண்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களே கேக்குறாங்க, டாக்டர் இப்ப இன்சுலின் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமான்றது. அவங்களே they are accepting it, and அவங்களுக்கே தெரியுது that it is temporary, and இந்த ஸ்டீராய்டு எஃபெக்ட் போன உடனே அது டேப்லெட்டுக்கு மாத்திக்கலான்றதும் அவங்களுக்கு நல்லா தெரியுது, and it's become common. So அதனால பேஷண்ட்ஸ்க்கு அந்த ஒரு ஃபியர் இப்ப இல்ல ஆக்சுவலி. ஸோ இன்னொன்று வந்து இந்த பேஷண்ட் எல்லாம் டிஸ்சார்ஜ் பண்றப்ப சியர் ஆன் இன்சுலின் அண்ட் சுகர் லெவல்ஸ் ஆர் ஹை,
And இந்த மாதிரி நீங்க இந்த இன்சுலின் போட்டு almost invariably most of the patients are on insulin in the COVID treatmentல எனக்கு தெரிஞ்ச ICU setupல. But அவங்க discharge manage பண்ணி, this is for the doctors. Do you put them on regular anti-hypoglycemic agents or ஏதாவது protocol நீங்க வச்சிருக்கீங்களா which can help them to follow? So there is no standard protocol as such, and there is no real guidelines in solla mudiyadu, but it is just a general sort of advice that we can say, because every patient is very, very different at presentation and at discharge, and the course of the disease itself is extremely variable. And இப்போ in the second wave la all the more, because first wave la at least there was some amount of uniformity, சொல்ல முடியாது, but இந்த வேவ்ல it has become extremely variable. That is, யாருக்கு எப்போ it will react ன்றது வந்து it is very difficult to say. Even young people are they succumb to the virus, so it's very, very difficult to say the course of the idinala. So there is no standardized protocol, that's what I'm trying to say. But anyway, எப்படி சொல்லலாம்னா at discharge, yes, diabetic patients if the sugar is stabilized and insulin வந்து நிறுத்துற மாதிரி ஆயிடுச்சு, and if the patient is eating very well, then they can switch back to their tablets மாத்திட்டே நம்ம discharge பண்ணிக்கலாம். But most of the time it is discharge வந்து இன்சுலின்ல தான். இப்ப புதுசா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம், அட்மிஷன் டைம்ல தான் இன்சுலின் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம்னா கூட பொதுவா வந்து 90% of the time இன்சுலின்ல தான் டிஸ்சார்ஜும் பண்ணுவோம். பிகாஸ் மெனி ஆஃப் தெம் தி ஸ்டீராய்ட்ஸ் வில் ஸ்டில் ப்ராபப்லி பி ஆன், ஏன்னா டேப்பர் பண்ணிட்டு தான் ஸ்டாப் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த ஸ்டீராய்டு எஃபெக்ட் இருக்கிற வரைக்கும், அண்ட் பிளஸ் அன்டில் த கம்ப்ளீட் ரிகவரிக்காக வி வாண்ட் தி சுகர்ஸ் டு பி அண்டர் ஃபேர்லி குட் கண்ட்ரோல். ஸோ இன்சுலினோடய தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணுவோம். அண்ட் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெல், வி எஜுகேட் தெம் ஆஃப் கோர்ஸ் அபவுட் ஹவு டு டேக் தி இன்சுலின். நம்பர் 1, லோ சுகர் ஹைப்போகிளைசிமியா ஆனா எப்படி ஹேண்டில் பண்றது, அண்ட் எப்படி சுகர் வீட்ல for patients, இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு தான் we discharge them, and then of course we frequently monitor and then switch over to the tablets as soon as possible. Okay, see, but newly onset diabetes, the not a diabetic patients, but they are on insulin during the treatment, அவங்களுக்கு ஏதாவது the discharge adviceல will you routinely add insulin or anti-hypoglycemic oral hypoglycemic agents போடுறீங்களா? அதுல என்ன drugs வந்து preferable? Yeah, okay, as of now என்ன drugs insulin preferable போடலாம்? Yeah, okay. As of how now long you insulin, give it because okay, so, how long you give it and when you want them to come back for the review? Yeah, so far these patients who've had the new onset diabetes, in whom we are assuming it is like a type 1 diabetes, they will probably require the insulin lifelong. So if it is what we assume it is, so as of now it is looking, if it is looking like an autoimmune diabetes and if they require insulin, then we counsel them about that as well. To be honest, it is still too soon to speak, because we are just seeing these cases, and this is just very little experience that we yet have. There's not much data still. We are actually ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு we are trying to publish some data on that as well. But yeah, I think that new onset diabetes level, we don't want to take a chance, because they're just recovering, and it is if it is an autoimmune process and they're insulin dependent, it can be dangerous to stop the insulin. So we are sending them home with only insulin at the moment, but very few cases for that matter in the new onset diabetes that we have seen so far are very, very few. 90% that we see is diabetic patients with COVID coming and then switching over and the marida. But the new onset is just a new entity that we have come across, not that common. Okay. Actually, Nanditha, I'm not asking about the new onset diabetes people. I'm asking about the normal people taking the steroids, the elevated blood sugar level. You're temporarily putting them on insulin. When they are getting discharged, what is your advice? Yeah, like you I put said, a minimal patients, yeah, those patients, like I was saying, if they're continuing the steroid, many of them we will be continuing the steroid. So we will send them home with the insulin and then switch over to tablets. I think that was a previous question. I answered that just now. Okay. Yeah. Sorry. Yeah. And other things, see, a lot of deaths we are seeing after the discharge from the hospitals. Okay, even peripheries. I spoke with a lot of COVID managing hospitals, one of doctors, and here also in Chennai, the deaths happen after they go back home. What is your opinion? What might be the common reason?
The only most common reason that we can think of is premature discharge. That is அவசரப்பட்டு complete recovery க்கு முன்னாடி and complete confidence that your patient is completely recovered இல்லாம sometimes patients வந்து வற்புறுத்தி டாக்டர்ஸ் வந்து பேஷண்ட்ஸையும் தப்பு சொல்ல முடியாது, டாக்டர்ஸையும் சொல்ல முடியாது, because want of beds, patients who are waiting in line. So patient wardல இருக்கும்போது the patient looks apparently normal, நல்லா தான் இருப்பாங்க, and patients will say எதுக்கு டாக்டர் என்ன வச்சிருக்கீங்க, என்ன அனுப்பிடுங்க வீட்டுக்கு, நான் நல்லா தான் இருக்கேன்னு சொல்லி அவங்களே இல்ல இருங்க இன்னொரு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லும் போது கூட sometimes they don't understand. I mean, I don't blame the patient either. So this is quite commonly seen where patient அவசரப்பட்டு கொஞ்சம் வீட்டுக்கு போனோம்னு கேட்டு போய் அதுக்கப்புறமா they become sick and come back for admission. This is something that is happening quite often. But இப்போ I think patients கொஞ்சம் aware ஆயிருக்காங்க and அவசரப்பட்டு போறது இல்ல, because in the fear இப்போ it has come to light, இந்த மாதிரி நடக்க கூடாது, இந்த மாதிரி ஆகுதுன்றது தெரிஞ்சதுனால patients are becoming a little more aware and careful. How frequently you ask them to communicate with hospital and post discharge, and any kind of a specific investigations you ask her? Because see இப்போ 6 நாள் வரை நார்மலா இருக்காங்க, 8வது நாள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ் ரொம்ப ஹை ஆகுது, லங் இன்வால்மெண்ட் வருது, 10வது நாள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 40-50% லங் இன்வால்மெண்ட் வருது. ஸோ நம்ம டிஸ்சார்ஜ் பண்றது மேபி 6th டே அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுறாங்கன்னா, அதுக்கப்புறம் how frequently you do the inflammatory markers and whatever other blood tests you have any protocol for that? No, so we do not discharge at that stage. So you keep it more than till 12 days. You keep it. If there is some lung involvement, if the CT scoring is high and if we suspect that the patient may progress, then generally we do keep the patient நாங்க அந்த அளவுக்கு சீக்கிரமா discharge பண்றது இல்ல to avoid this scenario. I think that's the best way to go about it also, because வேற வழி இல்ல, you have to wait it out and sometimes they quickly recover and நல்லபடியா அனுப்பி விட்டுடலாம். But if there is sudden deterioration, அப்ப hospital இருந்து handle பண்றது தான் நல்லது, because they immediately require oxygen and sometimes they may deteriorate very very rapidly. See, the problem with the peripheral Tamil Nadu is hospital beds are less, ICU beds are less, அவங்கள மானிட்டர் பண்ற அளவுக்கு வசதி கிடையாது. So most of the patients, like நாங்களா இப்போ ஆன்லைன்லேயே we are giving advice to the patients. Whomever wanting the advice, they can call us and we can give the advice online. அது மாதிரி பண்றப்ப நாங்க என்ன பண்றோம்னா, we are putting them, for example, ஒரு second day PCR test to identify corona, and 5th day we want them to do set of blood work. ஸோ அதுல ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் நமக்கு, சிஆர்பி அண்ட் ஃபெரிட்டின் அண்ட் எல்டிஹெச் எல்லாம் பாக்குறப்ப நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, இன்ஃப்ளமேஷன் இஸ் ஆல்ரெடி லைக் ஸ்டார்டட் இன்க்ரீசிங். அது மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு எவ்ரி இன்க்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு எவ்ரி 3 to 4 days we ask them to repeat the inflammatory markers, and if very high, those symptoms we ask them to go for a X-ray chest or a CT scan, and அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு whether and pulse oximeter values and respiratory rate, இது மாதிரி நாங்க ஒரு set of values, because now the major challenge for us is how to manage them in the hospital, in the home itself. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும், see, because we are continuously monitoring, they are safe still, because we are monitoring pulse oximeter values, we are monitoring other symptoms, urine output and respiratory rate, and எல்லாமே நாங்க மானிட்டர் பண்றோம். அப்ப அந்த பிளட் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து மக்கள் புரிஞ்சுக்கணும். கொஞ்சம் ஃப்ரீக்வெண்டா ரிப்பீட் பண்ணா இட்ஸ் ஈஸியர். இன்னைக்கு கூட ஒரு பேஷண்ட் சொன்னாங்க, டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க, ஒரு 6 நாளுக்கு அப்புறம் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு 11th டே, இன்னைக்கு 11th டே 100% lung involvement. Okay, almost 100% lung involvement. So on 6th day also he is normal. Okay, hyper breathing difficulty. So the patients have to understand that follow up how much important, and doctors க்கு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் ஏன் சொல்லணும், டிஸ்சார்ஜ் ஆனதுக்கு அப்புறம் the pulse oximeter values நல்லா போயிடுச்சுன்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க. இந்த pulse oximeter values ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை பாருங்க. உங்களுடைய இன்புட் அவுட்புட் எவ்வளவு சாப்பிடுறீங்க, யூரின் கரெக்டா போகுதா அதை பாருங்க. பிளஸ் இந்த பிளட் டெஸ்ட்டை ஒரு 3-4 days ஒன்ஸ் நீங்க ரிப்பீட் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் சிஆர்பின்னு சொல்றதையும், சீரம் ஃபெரிட்டின், சீரம் எல்டிஹெச், இதுல இந்த 3ஐயும் வந்து உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர்ஸ் அந்த 5th டே பண்ற வேல்யூஸ் அதிகமா இருந்துச்சுன்னா நீங்க அடிக்கடி ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்து அதுல ஏதாவது சேஞ்சஸ்னா அப்ப ஸ்டீராய்டு ஸ்டார்ட் பண்றதை பத்தி நம்ம யோசிக்கணும். கரெக்டா நந்திதா? whatever I'm telling? Absolutely. No, absolutely. Yeah, because that is a place where we start the steroids. Inflammatory markers அதிகமாகிறப்ப தான் நம்ம ஸ்டீராய்ட்ஸ் போட போறோம். அப்ப ஸ்டீராய்ட்ஸ் போடுறப்பையும்
நீங்க அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்பீட் பண்றப்ப பிளட் சுகர் வேல்யூஸை நீங்க அடிக்கடி செக் பண்ண வேண்டி இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்ப நாங்க ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு அது ரொம்ப ரிஸ்க் தான் எங்களுக்கு. பட் இருந்தாலும் வேற வழி இல்லைங்கிறதுனாலதான் நாங்க இதெல்லாம் பண்றோம். அது பண்ற டைம்ல நாங்க சொல்ற விஷயத்தை நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா தான் நமக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டா நம்ம உங்களை வந்து நம்ம கைட் பண்ண முடியும். ஸோ எப்பயும் இதே மாதிரி பெரிஃபரல் இன்னொரு ப்ராப்ளம் ஆகுது நந்திதா. இட்ஸ் நாட் எஜுகேட்டட் கிரவுட். ஓகே, ஸோ இப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்கிறாங்கன்னா, வில்லேஜ்ல ஒரு 100 பேர் இருக்காங்கன்னா ஒரு 20 பேர் எஜுகேட்டட் இருந்தாங்கன்னா 20 பேரும் இன்சார்ஜ் எடுத்துக்கணும். இப்ப எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, ஊர்ல அந்த பஞ்சாயத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டர்ஸ் அண்ட் தெர்மோமீட்டர்ஸ் ஒவ்வொரு வில்லேஜுக்கும் ஒரு 2 நீங்க கொடுத்து விடுறோம். பிகாஸ் பெரிஃபெரல்ல வர பேஷண்ட்ஸ் எப்படி வராங்கன்னா, தே ஆர் கமிங் டு தி ஹாஸ்பிடல் when the saturation is 80%. ஓகே, அந்த 80% கம்மி ஆகிறப்ப they are reaching the hospital. அப்ப அவங்களாலையும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. ஸோ அதனால இப்ப வந்து மேஜர் ப்ராப்ளமே எஜுகேட்டிங் த பப்ளிக் அபவுட் த சிம்டம்ஸ், மேக்கிங் தம் கோ ஃபார் த பிசிஆர் டெஸ்ட் அண்ட் தென் இந்த மாதிரி மானிட்டரிங், ஹோம் மானிட்டரிங் பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்றது. இன்னொன்று இருக்கு, இந்த கோவிட் கேர் சென்டர்ஸ் சொல்லி எல்லா பெரிஃபரலையும் இருக்கு. இப்ப ஐம் ஃப்ரம் நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட். நாமக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு 1000 கோவிட் கேர் சென்டர், 1000 பெட் அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு கோவிட் கேர் சென்டர்ல. உங்களால வீட்டுல தனிமைப்படுத்திக்க முடியல அப்படின்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி யூ கேன் கோ டு த கோவிட் கேர் சென்டர். கோவிட் கேர் சென்டர்ல போயிட்டு உங்களுக்கு தனிமைப்படுத்திக்கலாம், அங்கேயே அவங்க மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அதனால கொஞ்சம் உங்களுக்கு இத்தனை விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரியாம இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து அங்க போய் அட்மிட் ஆயிக்குங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் இட் அ பாயிண்ட் ஹியர் பிகாஸ் நிறைய மிஸ்கைடன்ஸ் இருக்கு அந்த ஏரியால. ஏன்னா சரியாயிடுச்சு, சிம்டமே இல்லை, எதுக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் எதுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது, பேஷண்ட் உடனே டிஸ்சார்ஜ் கேட்கறது, இதுதான் பெரிய ப்ராப்ளம். ஓகே, so you covered most of the things, Nanditha, and now few advices diet பத்தி. பிகாஸ் இப்ப இந்த டயட்டும் டயபெட்டிக்கும் இன்னொரு முடியாத ஒரு இருக்குது. எப்பயுமே ஒரு புதுசா ஒன்று வருது. இன்னைக்கு இதை சாப்பிடுங்கிறாங்க, நாளைக்கு அது சாப்பிட வேணாம் சொல்றாங்க. there is lot of controversies in the diet. இன்னுமே செட்டில் ஆகாம இருக்கு. what is the latest trends and இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிள் எக் ஒயிட் மட்டும் தான் சாப்பிடுறாங்க. இப்ப வந்து யோகோட சாப்பிடலாம், அதனால வந்து உங்களுக்கு கார்போ ப்ராப்ளம், ஃபேட் கிடையாது, ஃபேட் இன்க்ரீஸ் ஆகாதுங்கிறாங்க. ஸோ யூ டெல் மீ ஜஸ்ட் ஒரு கண்டென்ஸ்டா வந்து இப்ப என்னென்னலாம் சாப்பிடலாம் நீங்க இருக்கிறதுக்கு. பிகாஸ் இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, எக்ஸசைஸ் ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கவங்க, இப்ப டயபெட்டிக் பீப்புள் எக்ஸசைஸ் ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கவங்க, அவங்க அப்படின்னா சாப்பிட்டாங்களோ அதே அளவுக்கு இப்ப சாப்பிட ட்ரை பண்றாங்க, பிளட் சுகர் லெவல் கண்ட்ரோல் ஆக மாட்டேங்குது. பிகாஸ் நீங்க எவ்வளவுதான் வீட்டுல எக்ஸசைஸ் நீங்க பண்ணாலும் அந்த ஒரு விக்ரஸா ஒரு 1 hour வாக் பண்றதுக்கு ஈக்குவலா இருக்காது. ஆப்வியஸ்லி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க டயட் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டி இருக்கும். ஜஸ்ட் இது எல்லாத்தையும் ஒரு கன்சைஸ்டா ஜஸ்ட் கிவ் அட்வைஸ் ரிகார்டிங் த டயட். கண்டிப்பா. are you specifically asking not COVID இல்லையா, just in general for those during the lockdown? Yeah. So absolutely relevant. ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரியே I think as I mentioned earlier also, patients இப்போ வீட்லயே அடிச்சிட்டு இருக்கறனால they are not able to step out. exercise நல்லா கம்மி ஆயிடுச்சு and walking போக முடியறது இல்ல. walking போனாலும் கஷ்டமா இருக்கு மாஸ்க் போட்டு போறதுக்கு. அதுவே வந்து பெரிய ஒரு டிராபேக்கா இருக்கு. ஸோ பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கண்டிப்பா கம்மியாயிருக்கு. அதை பத்தி ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. பட் நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்பர் 1 ட்ரை டு ஸ்டே ஆக்டிவ். லைக் ஐ மென்ஷன்ட் earlier, உங்களால என்னதான் பண்ண முடியுமோ கீப் இட் ஆல்வேஸ் இன் மைண்ட். அது மைண்ட்ல எப்பவுமே பேக்ரவுண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. தட் ஒரு இடத்துல ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காம, ஈவன் இஃப் தோஸ் ஹூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம், லேப்டாப் முன்னாடி உட்காந்துட்டு ஃபுல் மார்னிங் 8 to evening 4 they'll have a job which is demanding and highly demanding sitting in front of the computer. அப்படி இருக்கும்போது கூட சின்ன பிரேக்ஸ் எடுத்துட்டு try to get up and go quickly for a walk or take a small, you deserve it, you have to ask for it. உங்க பாஸ் கிட்ட சொல்லி try to get it, and it is extremely important to stay active. ஏன்னா if you do not do that, the complications are not just with the physical activity மட்டும் இல்ல, but even so many other complications, sitting with the legs hanging down for a long time. இது ஒண்ணு. செகண்ட்லி, டயட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்லயே இந்த மாதிரி நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறனால நமக்கு போர் அடிக்கும் போது ஏதாச்சும் சாப்பிடதான் தோணுது. ஸோ நிறைய ஸ்நாக்ஸ், முறுக்கு தீனி, சிப்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு சாப்பிட தோணுது டாக்டர். அதே மாதிரியே டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அப்படியே கொஞ்சம் ஏதாச்சும் ஒண்ணு சாப்பிட ஒரு இதுவா இருக்கு. ஸோ டயட்டும் மாறி இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு டெண்டன்சி. அண்ட் ஹியூமன் நேச்சரே அப்படிதான், ஈட்டிங் மேக்ஸ் அஸ் ஹாப்பி. ஸோ யூ டென்ட் டு ஈட் அன்ஹெல்தி ஃபுட்ஸ் அட் அ டைம் லைக் திஸ். ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் கவனமா பார்த்துக்கோங்க. மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங்
இஸ் கீ. சோ நீங்க டெய்லி உட்கார்ந்து ஒரு சார்ட் போட்டு நீங்க என்னெல்லாம் சாப்பிடுறீங்க, கேலரி கவுண்டிங் அந்த அளவுக்கு இப்ப பண்ண வேண்டாம். யாருமே பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல, பண்ணவும் முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம் at this juncture because priorities are very different. பட் என்ன பண்ணா மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங், தட் இஸ் கீப் இன் மைண்ட் நம்ம எதை சாப்பிடுறோமோ இது வந்து எனக்கு இது வந்து இப்போ சத்தா இருக்கா, இஸ் இட் ஹெல்தி ஃபார் மீ. செகண்ட்லி இது எனக்கு இப்ப பசி இருக்கா, இல்ல நான் ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக தான் சாப்பிடுறேனா, பசிச்சுதான் சாப்பிடுறேனா, இல்ல தாகம் தானா. நிறைய தடவை தாகத்துக்கு. So that itself is something to keep in mind. Mindful eating, number one. The second point when it comes to diet is overall வந்து, and before I move on to overall, snacking பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று சாப்பிட தோணுதுன்னா try healthier snacks like chips, முறுக்கு தீனி எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு try things like carrots ஸ்டிக்ஸ். இதை நான் சொல்லும் போது அங்கெல்லாம் சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்க, என்ன இந்த டாக்டர் உட்காந்து கேரட் ஸ்டிக்ஸ் சொல்றாங்கன்ட்டு. பட் ஐ மீன் these are just options. இல்லைன்னா ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடலாம், or வெள்ளரிக்காய், கேரட், these are all options which are healthy options. And கொஞ்சம் you can have a little bit of பொரி, இல்லைன்னா வேர்க்கடலை அவிச்சு சாப்பிடலாம், சுண்டல் சாப்பிடலாம், சூப்ஸா சாப்பிடலாம். These are all little snacks, salads and all are options which which are healthy and at the same time சத்தாவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து. அது வந்து it's not unhealthy, not as unhealthy as a chips or முறுக்கு or whatever mixture and all that. அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது ஓவரால் டயட்னு பாத்தீங்கன்னா ஹோல்சமா சத்தா சாப்பிட ட்ரை பண்ணுங்க. மேக்சிமம் வந்து உங்களோட வீட்டுல சமைக்கிற சாப்பாடே, நம்மளோட டயட்டே வந்து கம்ப்ளீட்லி ஹோல்சம். வீட்டுல சமைச்சு சாப்பிடுற சாப்பாடு சாப்பிட்டாலே போதும், அதுவே உங்களோட டயட்டை கவர் பண்ணிடும். அதுவே வந்து வறுத்த பொருள் அவாய்ட் பண்ணுங்க. ட்ரை டு ஹாவ் பேலன்ஸ் பிட்வீன் கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன் அண்ட் ஃபைபர். இது மூணுமே உங்களுக்கு மினரல்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கிற மாதிரி பாத்துக்கோங்க. உங்களோட பிளேட்டை வந்து as colorful as possible இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. So what that means is if you have carrot and beetroot and beans and different kinds of vegetables in your plate, that makes your it's colorful and it's an indication that your diet is probably healthy, or a piece of chicken or fish or egg or whatever it is. And secondly, make sure that you have like I said, a wholesome meal which is a balanced diet. அதாவது ரைஸ் கூட ஜாஸ்தி எடுத்துட்டு வந்து கொஞ்சோண்டு குழம்பு வச்சு காய்கறி சைட்ல வைக்கிறதுக்கு பதில் நிறைய காய்கறியை சேர்த்துக்கோங்க. இல்ல கொஞ்சம் கறி, மீன் எந்த சாப்பிடுறீங்களோ, அவிச்சு சாப்பிடுறீங்களோ இல்ல குழம்பா சாப்பிடுறீங்களோ, வறுத்து சாப்பிடாம கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணி சாதத்தை வந்து ப்ராப்ளி கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி நிறைய காய்கறிகளும் பல்சஸ், சாம்பார் வகைகள்லாம் கொஞ்சம் நல்லா சாப்பிடுங்க, பருப்பு வகைகள் இஃப் யூ ஆர் வெஜிடேரியன். சோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தாலே அதுவே போதும். நம்ம வந்து டெய்லி இவ்வளவு நான் சாப்பிடணும், நான் இப்படி டயட் சார்ட்டை போடணும், அப்படி பண்றவங்களும் இருக்காங்க. பட் அது 90% ஆஃப் தி பீப்புள் cannot comply with that. நம்மளால எத்தனை நாள் வந்து அந்த மாதிரி எழுதி அந்த சார்ட்டை ஃபாலோ பண்ணி எல்லாம் பாத்துக்க முடியும்? இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். சோ நம்ம வீட்லயே பண்ற சாப்பாடு, நல்லா ஹெல்தியான சாப்பாடு வந்து சத்தா உணவை நம்ம பார்த்துட்டு சாப்பிட்டாலே அதுவே 90% போதும். லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட், ஸ்வீட் சாப்பிடுற ஒரு கிரேவிங் வரும் நிறைய பேருக்கு வந்து. அந்த சாப்பிட்ட உடனே ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடணும், இல்ல நைட்டு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பழக்கம், ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடணும்னு ஒரு பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரை யுவர் லெவல் பெஸ்ட். அந்த ஸ்வீட்டுக்கு பதில் ஒரு ஃப்ரூட்டா ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிடுங்க, இல்ல ஒரு ஆப்பிளா சாப்பிடுங்க. அந்த ஸ்வீட் கிரேவிங்கும் கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் உங்களுக்கு வந்து கேலரிஸும் கம்மி, அண்ட் அந்த அன்ஹெல்தி தேவையில்லாத அந்த ஸ்வீட் சாப்பிடும் போது உங்களோட சுகரும் ஏற போறது இல்லை. ரெலவென்ட் டு டயபெட்டிக் அண்ட் ஈவன் நான் டயபெட்டிக் பேஷன்ஸ், இட்ஸ் ஜஸ்ட் எம்டி கேலரிஸ். ஸோ இஃப் யூ கேன் அவாய்ட் தட், இட் இஸ் சம்திங் தட் மே கோ அ லாங் வே. சூப்பர். ஆக்சுவலி வந்து இன்னைக்கு லாக்டவுன், மண்டேல இருந்து கம்ப்ளீட் லாக்டவுன்ல தமிழ்நாட்டுல. அதனால சரின்னு சொல்லிட்டு நட்ஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ் போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு பை. ஒருத்தர் வேக வேகமா எடுத்து போயிட்டு இருக்காரு. என்னடா எடுத்து போடுறான்னு பார்த்தா முறுக்கு, மிக்சர், கடலை முட்டாய், இதெல்லாம் தான் வந்து இட்ஸ் ஆல் லைக் ஜங்க் இல்ல. தி எசென்ஷியல் திங்ஸ் வாங்குறாங்களோ இல்லையோ, இந்த அவங்களுக்கு வந்து லாக்டவுன்ல தே நீட் தட் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட், டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறதுக்கு. அண்ட் சம்படி பொரிக்கடலை சாப்பிடலாமான்னு கேட்டாங்க. பொரிக்கடலை, இந்த பொரி சாப்பிடலாமா? பொரி கொஞ்சோண்டு பொரி கடலையா சாமி, ஐ மீன் பொரி உண்டை, தட் இஸ் ஆஸ்கிங். பொரி உண்டை இல்ல, பொரி உண்டை, பஃப்ட் ரைஸ் சொல்றாங்க. பொரி சாப்பிடலாம். பொரி கண்டிப்பா அதுல வந்து பொரியே வந்து யூ கேன் மேக் தட் ஆல்சோ ஹெல்தி. புட் சம் இந்த உடைச்ச கடலை போட்டு அதுவே வந்து யூ கேன் மேக் வீட்லயே வந்து வறுக்காம ஜஸ்ட் ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடலாம். கொஞ்சோண்டு பொரியோட இன்னும் கொஞ்சம் வேர்க்கடலை சேர்த்து, அது தட்ஸ் a healthy option actually. As is, like main thing is processed food அவாய்ட் பண்ணுங்க.
ஹெல்த்தியா அப்ப அவங்க யூஸ்வலா சொல்லுவாங்க, நம்ம எப்ப ப்ரிப்பேர் பண்றோமோ அதுல இருந்து நம்ம கைக்கு எப்ப வருதோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் ஷுட் பி வெரி ஷார்ட். அதுதான் வந்து ப்ராசஸிங் கம்மியா இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். அது மாதிரி வீட்டுல செய்யற ஸ்வீட்ஸ் அது மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். இன்னொன்னு வந்து ஈவினிங் நிறைய கார்போஹைட்ரேட் சாப்பிட்டு படுக்காதீங்க. முடிஞ்ச வரையும் கார்போஹைட்ரேட் பி மார்னிங் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன். அப்புறம் நீங்க சொன்னது யூஸ்வலா நான் வேற மாதிரி சொல்வேன் நந்திதா, இலையை திருப்பி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா. வாழை இலை இருக்கு, அந்த பக்கம் இருக்கிற டிஷ்ல மெயின் டிஷ் ஆயிடணும், ரைஸ் வந்து சைட் டிஷ்ஷா போயிடணும் அப்படி சொல்லுவேன். யூசுவலி பீப்புள் வில் லைக் இட் ஆக்சுவலி. அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதே மாதிரி ட்ரை டு கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கோங்க. அந்த ரைஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து ஸ்டில் லாட் ஆஃப் கான்ட்ரவர்சிஸ் ஆர் நிறைய சொல்றாங்க நந்திதா. கேன்சர்ஸ்க்கே மெயின் ரீசன் வந்து மெயின் கார்போஹைட்ரேட், பிகாஸ் கார்போஹைட்ரேட் கிவ்ஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன் இன் த பாடி. அதனாலே வந்து பேசிக்லி சுத்தி வந்து இன்ஃப்ளமேஷனுக்கு தான் வந்து நிக்கிறாங்க. ஸோ கார்போஹைட்ரேட் ப்ரொடியூஸ் லாட் ஆஃப் இன்ஃப்ளமேஷன். புரோட்டீன் அண்ட் ஃபேட் ஓகே, ஓரளவுக்கு இப்போ அதெல்லாம் வந்து அவ்வளோ மேஜர் ப்ராப்ளம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. பிகாஸ் ஃபேட் எடுத்துக்கிட்டா கூட யுவர் பிளட் சுகர் லெவல் ஓன் கோ ஹை. ஒன்றும் இல்லை, எனக்கே வந்து கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ஹையா இருந்தது. when I cut down the carbs it becomes normal. I never cut down my fat intake. Okay, so I took the whole egg with the yolk. So what I'm trying to say is people oda mentality good fat, yeah. So the people mentality has to change. Carbohydrate நம்ம ரைஸ் சாப்பிட்டா தான் எனர்ஜி வரும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் போய் ரைஸ் எடுத்துக்கலாம், லிமிட்டடா எடுத்துக்கலாங்கிற அந்த கான்செப்ட். நம்ம பழைய தமிழ் படத்துல பாக்குற மாதிரி மூட்டை கட்டி ரைஸ் சாப்பிடக்கூடாது, அதை மட்டும் புரிய வைக்கணும். So we covered almost everything, Nanditha. Any advice, just a last advice to the patient in the show? Well, I think the best thing that we can say, that most relevant thing in the கட்டத்துல நம்ம பேஷண்ட்ஸுக்கும் இல்ல மக்களுக்கு ஜென்ரலாவே சொல்ல வேண்டியது வந்து பயப்படாதீங்க. ஏன்னா வரி பண்ணிக்காதீங்க. ஐயோ அப்படி ஆயிடுமே வந்தா அப்படி, அதை பத்தி நம்ம வரி பண்ணி பிரயோஜனமே இல்லை. பட் பிராக்டிஸ் காஷன் ப்ளீஸ். அதாவது கோவிட் அப்ரோப்ரியேட் பிஹேவியர்னு சொல்ற மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியில போகாம, இந்த லாக்டவுனோட பர்பஸே அதனாலதான். ஏன்னா ட்ரை டு அவாய்ட் கோயிங் அவுட் அண்ட் க்ரௌடிங் இன் பிளேசஸ் as far as possible. வெளில கண்டிப்பா போக வேண்டியதா இருந்துச்சுன்னா மாஸ்க் போட்டுக்கோங்க அண்ட் ட்ரை டு கோவிட் அப்ரோப்ரியேட் பிஹேவியர் மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணி ஜாக்கிரதையா இருந்தீங்கனாலே போதும். அண்ட் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் செல்ஃப், ஹெல்தி ஈட்டிங் அண்ட் எக்ஸசைஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு வீட்டுல என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணி உங்க உடம்ப மட்டும் நீங்க பார்த்துட்டு உங்க ஃபேமிலியோட நல்லா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரிலாக்ஸ்டா இருங்க. திஸ் இஸ் த டைம். இது ஒரு இந்த நேரத்தை வந்து நீங்க நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. இது வந்து நீங்க ஒரு நெகட்டிவா பார்த்து அது ஒரு ஆங்ஷியஸா ஆகி ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்காம ட்ரை டு லுக் அட் திஸ் இன் அ பாசிட்டிவ் வே. அண்ட் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகி ஆங்ஷியஸ் ஆகி நம்ம வரி பண்ணிக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை, அதுல எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. இஃப் வி ஜஸ்ட் டூ ஆர் பார்ட் அண்ட் ஒவ்வொருத்தவங்களும் அவங்களோட உடம்ப பார்த்துக்கிட்டு சேஃபா இருந்தாலே ஐ திங்க் வி கேன் ஓவர்கம் திஸ். அண்ட் yeah, like I say, this too shall pass. Yeah. So finally, before we close down, see, we talk about the Dia-Home app because the romba useful are நிறைய patients in the time la. I don't know how, I'm not new to this app, nalla I'm trying to share my screen and trying to show the app. Right. தெரியுதா நந்திதா? ஓரளவுக்கு ஏதோ காமிச்சிருக்கிறேன் நானு. You shared it okay. on yeah, it is sharing. Yeah. Okay, this is the Dia-Home app actually. Okay, can you explain about it, Nanditha? So this is something that we've launched, just a couple of months back, Karthik, at our center. It's from ARH, that is Dr.Ramachandran's Diabetes Hospital. This is something that it's an innovative app. It's one of its kind, and it's the first diabetic app specialized for only diabetes care in India. And இதுல எதுக்காக நம்ம இதை லான்ச் பண்ணிருக்கோம்னா, this is especially to help out patients with diabetes to bring diabetic care to the home. அதனாலதான் Dia-Home னு பேரு. ஏன்னா பேஷண்ட்ஸால இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே பேஷண்ட்ஸுக்கு தேர் cannot ஸ்டெப் அவுட் அண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வரதுக்கே பயம் ஒரு பக்கம், ரெண்டாவது இப்போ வரதும் கஷ்டம், டிரான்ஸ்போர்ட் இல்ல, டாக்டர் போய் பாக்குறது கஷ்டம்ன்றனால உங்களுக்கு என்னெல்லாம் செக்அப் ஹாஸ்பிட்டல்ல பண்ணணுமோ அது எல்லாமே வீட்டுக்கு, இன்க்ளூடிங் இசிஜி, கால் நரம்பு டெஸ்ட், இந்த டாப்லர் அண்ட் பயோதிசியோமெட்ரி, ஃபுல் பிளட் ஒர்க் அப் அண்ட் கம்ப்ளீட் செக்அப் வீட்லயே பண்ணிட்டு இந்த ரிப்போர்ட்ஸோட we can do the complete circle video consultation with the doctor. Experts through the panel. Doctor oda neenga or appointment book pannittu with all the reports you can consult your doctor. And not just that, finally medicines also will reach you, home delivery of medicines also, and this is available all over India. Chennai la mattum kedaiyadu. So because we have a tie up with
other centers, other places as well. So maximum we have tried to cover as far as possible India. Chennai and Tamil Nadu complete full நல்லாவே it is functioning very well. நிறைய பேர் இதுல பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நல்ல பெனிஃபிட்டும் இருக்கு, பேஷண்ட்ஸும் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க இது பண்ணிட்டு. And we are doing this for the benefit of patients, மக்களுக்காக தான். So we want more and more people to benefit from this. It's available on Google Play Store and iPhone iStoreலயும் இருக்கு. And நீங்க ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னீங்கன்னா, that old people who are not technically savvy, who ஆப் பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு எல்லாம், அதே மாதிரி அந்த பாப்புலேஷன் older people தான் இன் ஆல் த மோர் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லா வயசானவங்களுக்கும் வந்து வீட்டுல வந்து ஒரு யங்ஸ்டர் இருப்பாங்க who's responsible for them, either the son or the grandchildren, யாராச்சும் ஒருத்தவங்க. ஏன்னா நான் டெய்லி we are telling patients to do this and இந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு கிராண்ட் சன் இல்ல சன் யாராச்சும் ஒருத்தவங்க அந்த போன்ல டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா, and it's very very user friendly, just a click of a button. ஒரு தடவை டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்கன்னா it's very very simple for the patient to handle. காம்ப்ளிகேட்டடா எதுவுமே இல்ல, ஜஸ்ட் ஒரு பட்டன் பிரஸ் பண்ணா போதும். வாட்ஸ்அப்போட ஈஸி, அந்த அளவுக்கு சிம்பிளா வச்சிருக்கோம். சோ பேஷண்ட் வந்து டாக்டர் எனக்கு இந்த ஆப் பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னு சொன்னாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் நான் கொஸ்டின் கேக்குறது வாட்ஸ்அப் வச்சிருக்கீங்களான்னு தான் கேட்பேன். வாட்ஸ்அப் இருக்கு டாக்டர்னு சொல்லுவாங்க. சோ அப்படின்னா இது ஈஸியா நீங்க ஹேண்டில் பண்ணலாம்னு ஐ டெல் them. So this is not just for old people, even for young people who cannot reach the hospital, people who need to take leave. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு செக்அப், டயபெட்டிக் செக்அப் பண்ணோம்னாலே ஃபுல் டே போயிடும். ஃபாஸ்டிங், ஆஃப்டர் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் வெயிட்டிங் பீரியட் டு see the doctor. So a lot of time spent in the hospital, all that can be avoided by this. So we are trying to break that barrier and make diabetes care more accessible to patients. சூப்பர். ஆக்சுவலி அப்ப எங்க அப்பா சென்னை வர வேணாம் சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன். எங்க அப்பா சென்னை வர வேணாம் சொல்லிடலாம். சென்னை வரலாம் கண்டிப்பா, he can come to see us, but we're always happy to see him. பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். பட் இது ஒரு தடையா இருக்க கூடாது பேஷண்ட்ஸ்க்கு. டயபெட்டிக் கேர்ல வந்து காம்ப்ரமைஸ் இருக்க கூடாது. That is the reason why we wanted to do something to reach out and to make diabetes care accessible to patients, like I said. And எல்லாருக்கும் இது வந்து reach out ஆகணும். It should not be a barrier. This lockdown and COVID-naல we should not have compromise in diabetes care. I think not only during this lockdown, even after that, this Future app going also to be a really helpful tool, I suppose. Because ஒன்னும் இல்லை, எங்க அப்பாவோட டயபெட்டாலஜிஸ்ட் தான் டாக்டர் நந்திதா. எங்க அப்பா நாமக்கல்ல இருந்து every time he has to come plan and அவங்க வேலை எல்லாம் விட்டுட்டு they have to come here. So probably yearly once they can do it still, but still in between consultation, definitely this app will be really a useful absolutely one. Absolutely, yeah. That is what we're looking at. That is the future. Yeah. Correct. Thank you so much, Nanditha. We thank you so grabbed much, 1 hour of your time, pleasure. and I think it switches a lot of people. And we'll send you the links to you. Probably you can give to your patients also. And we post the posters, whatever you gave, that dia app, that diaphone, right? That app posters in the discussion area, so they can use it and they can see about that further. Sure. Great. Thanks, Nanditha. Thank you so much, Karthik. Thank you everyone for signing in, and you too, all of you. Please, everyone, stay home, stay safe, and thank you, Karthik, for having me. It was a pleasure, absolute pleasure. It's pleasure of us also. Thank you so much. Bye. Thank you. Bye. Yeah.